Dear students, dear internet viewers, during the last video we introduced you to the course methodology of information focusing on multimedia. We have shed light on main pedagogic objectives of the course. The first was to master the semantics of the most mentioned notion related to the world of multimedia and new technologies. And the second objective was to be able to create multimedia content mixing text, images, pictures and video, and being able to share it via existing platforms. The journey you have achieved so far has been much appreciated because building on notions and exercises in classroom, you have been able to produce content, multimedia content, mixing texts, images, video and pictures. You have been able to create content via Scoopit for content creation and Microsoft Sway for storytelling. During the last session, we had the opportunity to welcome a guest, one of your elders, one of the students whose I'm proud to have been one of the supervisors of his master thesis. He lectured us on immersive reality and video 360, and I invite you to review the key moments of that session. Ce cours m'a permis de manipuler les plateformes servant à collecter, formater et mettre en ligne les données numériques sous diverses sources. Grâce à ce cours, je vais dans l'avenir créer un blog qui va m'aider à faire parler mon entreprise. Grâce à Scoopit, j'ai appris à scooper des articles venant de moi-même et des articles que j'ai trouvés dans la plateforme. Et aussi grâce à Microsoft Sway, je vais pouvoir raconter une histoire en mettant des vidéos ou des audios pour en fait parler en général de ce que j'ai vécu ou ce que les autres ont vécu. Actuellement, nous ne pouvons pas nier le fait que tout soit communication dans ce monde. Et surtout que les spécialistes de la communication déclarent que si vous ne maîtrisez pas le numérique actuellement, c'est-à-dire le domaine des multimédias, vous êtes considéré comme analphabète. Et le cours de multimédia nous a permis de maîtriser le domaine du numérique. Et pour poursuivre, je dis que en ce qui concerne maintenant la pratique, nous venons de faire une vidéo immersive dans laquelle nous avons plongé dans la réalité virtuelle et cette vidéo nous a permis d'appréhender ce qu'est la technologie actuellement. Aujourd'hui, à travers le cours de la méthodologie de l'information et multimédia, nous avons assisté à une conférence sur la vidéo 360 degrés. Alors nous étions immergés dans un jeu vidéo, c'était émouvant, nous avons ressenti les coups. J'ai pu me battre avec un homme géant et c'était vraiment très émouvant. Pour moi, c'était une belle expérience, alors c'est comme si j'y étais vraiment. The great experience of our course Methodology of Information focusing on multimedia has ended after 10 sessions. We hope that you have got the essentials and the skills that will help you to be one of the actors of the world of multimedia and new technologies, not only as a big players, but a little by little as one of the promising actors. The course has ended, but not really, if we refer to the paradigm of hypertextuality mentioned by Professor Emeritus Jean-Chrétien Cambo in his book Paradigms of Communication. There we learn that the quest of the meaning of a communication fact is not easily reachable, is still in progress. So our course is not finished. So be able to share your experiences, to share your thoughts, to ask questions, to interact in our course platform, Google Classroom. And we hope that that is the way for you for improving via ongoing learning. Dear internet viewers, that is the end of our video. Thank you for paying attention and let's see each other in the next video in this channel.